எப்போ உனக்கு எக்ஸாம்? ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டல? அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணுவான்ல, அப்போ பாரு. அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணும்போது உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீ ப்ரொசீட் வித் எக்ஸாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா அந்த டைமில் கேட்பான் மார்க் ஷீட். ஸோ நீங்கள் அப்லோட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து வில் ப்ரொசீட் வித் அட்மிட் கார்டு அப்படின்னா அப்போ அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். பிரச்சனைனா அவாய்டட் மாற்ற முடியல, பார்க்கலாம். அது கிளிச்சு பக்கு தான் இருக்கும். இந்த குரூப் தானே? ஓகே.
எல்லாம் ரெடி. ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்தேன். ஓகே சார், நான் பார்த்துக்கிறேன். கண்டென்ட் ஒர்க் அது இந்த கண்டென்ட் வச்சு எங்கே இது ஒன் நோட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகும். நீங்கள் இந்த எம்டி பேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஓகே. இது இந்த மாதிரி வச்சுக்கோ. சைடில் வராது. என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லை, ரெக்கார்ட் மட்டும் பண்ணணும். கிளாஸே? ஆமாம். யூடியூப் ஸ்ட்ரீமிங் போயிட்டுருக்கு. ஓகே. என்ன சார் அந்த ஸ்க்ரீனிங் போயிட்டுருக்கு? இதில் போயிட்டுருக்கு. நம்ம இதில் தான் போகுது சார். லிங்க் அனுப்பிட்டேன்டா. அனுப்பிட்டியா? அனுப்பியாச்சு. எல்லாம் செட். ரெக்கார்ட் மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டு கிளம்பணும். ஆக்சுவலாக ஒன் நோட் வந்து இதில் ஸ்ட்ரக் ஆகிடும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது. நான் எம்டி பேஜஸ் வச்சுருந்தேன். எம்டி பேஜஸ் நான் அனுப்பவே இல்லையே. இல்லை, இதில் இருக்குது. ரூல்டா அன்ரூல்டா? இது ஓகேவா? எதுவாக இருந்தாலும் ஓகே தானே. அன்றைக்கி அன்ரோல் தான் வச்சு கொடுத்தேன். வேர்க்குது. இங்கே இருக்குது. ஐயோ. இதில் அப்படியே கண்டிப்பாக எழுதுதா? கர்சர் அங்கே இருக்கு. அங்கே இருக்கா? பிரச்சனை கேல்குலேஷன் போலையா? இல்லை இல்லை, கரெக்டாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே. இதுவா? ஆஃப் பண்ணுங்க. இது ஏன் இருக்காதா கீழே இன்னும்? ஒரு லைட் வேணால் ஆஃப் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே தான் இருக்கா சுவிட்சு? இதில் எந்த சுவிட்சுன்னு தெரியலையே. நாம இது ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே. குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஆன்லைன் am I audible? ஓகே. லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்?
factors of production. Or factors for your detailed of output. Problems for an enterprise. Law of variable proportions. Yes. எது வரைக்கும் முடிச்சோம்? law of variable proportions பார்த்துட்டு இருந்தோம். So today we will continue with that. Law of variable proportions na enna? What did we see in that? So when in the short run, when at least one of the factors of production is fixed, how output changes. It is in short run period. ஒரு variable or input மட்டும் நம்ம change பண்றதுனால what will happen to our total product, total output. So what did we see over here? Quantity of labor, it is changing from 1 to 2. 1 to 2. Then what happens to our total product? It also increases. 100 லந்து 210 ஆகுது. What is marginal product? Marginal product is the change additional unit produced by one additional factor introduced. So இங்க 1 லந்து 2 ஆகிறதுனால what is the impact on my marginal product? It changes from 100 to 210. So 110 units total change ஆகுது. So அந்த மாதிரி 2 to 3 போகும்போது what happens? Again 210 லந்து 330. Here 120 units அதிகமா நான் produce பண்றேன். Again when I'm changing it to 3 to 4, what happens? இது again 330 லந்து 440 increase ஆகுது. But the rate at which it increases is diminishing. It is diminishing, correct? இங்க 100 லந்து 110 ஆகுது, 120 ஆகுது. Next, yes sir. Now it is increasing only 110. Now it is increasing to only 110 units. So 120 லந்து 110 units தான் increase ஆகுது. So it is increasing, but it is increasing in a diminishing rate. Understood? Next, further again 4 லந்து 5 units போகிறப்போ it again 440 லந்து 520 ஆகுது. Marginal product increase ஆகுது, but at a diminishing rate. Again 60 unit போகிறப்போ 600, 80 units increase ஆகுது. 70 units, 50 units, 30 units. Now here 10 increase ஆகிறப்போ இந்த 750 lies at 750 only. இந்த 10th unit increase பண்றதுனால ஒரு production கூட அதிகமாகல, ஒரு யூனிட் கூட production அதிகமாகல. Next இப்படி இருக்கிறப்போ நீ 11th unit introduce பண்றதுனால என்ன ஆகுது? Production falls. Correct? Production now is falling. Now what happens to marginal product? It is negative. It decreases and it is negative. Correct? Here itself it is decreasing. 110 லந்து 80 ஆகுது. So first it increases, then it decreases, then it becomes negative. Total product first increases at an increasing rate, then increases at a decreasing rate, then finally it decreases. Correct? What happens to my average product? 100 to 105, 110, again 110. Now it falls. First it increases, then again this also falls. So we saw one relationship between average product and marginal product. What was that? When average product is increasing, it is less than the marginal. Yes, sir. Average product is also increasing, marginal product is also increasing, but marginal product is always greater than average product. Now, when marginal product also falls, average product also falls. Yes, sir. Average product is greater than my marginal product. புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் நம்ம last class பார்த்தோம். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எந்த மாதிரி பார்த்தோம்? We have seen it in a schedule. Now we will see the same thing in form of a graph. இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தது. இப்போ ரிவிஷனுக்காக நான் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றேன். த்ரூ அவுட்டா இந்த சாப்டரும் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கிற வரைக்கும் இந்த இது வந்து நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். இந்த லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாத்துலயுமே அதே கான்செப்ட் தான் வரும். நீங்க கார்லேட் பண்ணனா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். தட் இஸ் தி ரீசன் வை ஐ அம் ரிப்பீட்டிங். புரிஞ்சுதா? ஆன்லைன் டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Shall we proceed? Now we will see it in a graphical form. This is my total product, average product and marginal product. எல்லாத்தையும் ஒரே இதுல கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சஸ்ல. Now this is my input. Input change ஆகுது. What is the change in my total product or average product or marginal product? That is what we are going to see. Now this is my total product and this is my average product and this is my marginal product graph. Now see total product. What happens to my total product? It increases at an increasing rate.
இங்கே போனதுக்கப்புறம் it increases but at a diminishing rate, கொஞ்சம் கம்மியாக diminishing rateல increase ஆகுது, it stays constant. Now what happens? It is starting to fall. First increase ஆயிட்டே போகுது, then it increases but at a diminishing rate, then again it falls. Graphically இது நம்ம இப்போ பார்த்தோம். Again average product what happens? Here first it increases, then again falls. Marginal product also increases and falls, becomes a negative. We saw it becomes negative. Now here we saw one more thing. When average product increases, marginal product is more than average product. Correct? Here what happens? Average product is increasing. My marginal product is more than my average product. Again, when my average product falls, marginal product is lesser than my average product. Now we will divide it into 3 stages. Stage 1, stage 2, stage 3. Under stage 1, what happens? Stage 1 now we will see only till this point. In the point varaikkum, what is the thing that is taking place over here? First, my total product is increasing at a increasing rate. My marginal product is also increasing. Average product is also increasing. Everything is in good returns, correct? So now this stage is called as stage of increasing returns. எதனால இதுல எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும்? why is everything, all total product, marginal product, average product எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜ்ல மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? எதனால? ஏன்னா இப்போதான் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் அதாவது ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டர் வந்து இருக்கு, பட் அதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனா இருக்கிற வேரியபிள் ஃபேக்டர் கம்மியா இருக்கு. Yes. More productivity in the Yes, correct. So when I add more variable units, it can be used more productive. Yes. Now I am already having one fixed factor. In the fixed factor it can produce up to 1000 units. நான் இப்போ யூஸ் பண்ற வேரியபிள் ஃபேக்டர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபர், ஒரு யூனிட் ஆஃப் லேபர் யூஸ் பண்றேன்னா, ஐ மீன் ஒரு பர்சன் யூஸ் பண்ணா 1 person கேன் ப்ரொடியூஸ் how many units? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us take 100 units. இப்போ நான் ஒரே ஒரு லேபர் வச்சிருந்தா my total product will remain at only 100. இப்போ when I'm going to increase it to 2 units of labor, then what will happen? My total product will increase to 200 units. Correct? So inga 1000 units vara varaikum I can increase my labor because this variable factor is going to act on my fixed factor. Unless and until my fixed factor is going to attain its productivity, I can alter my variable factor. In stage 1, increasing returns எதனால வருதுன்னா, I have some fixed factor, ஆனா இந்த fixed factor க்கு ஏத்த variable factor is less in proportion. So I am going to increase my variable factor and I am going to attain productivity by using fixed factor. அதனால here my total product is increasing. It attains this point where it is maximum. After that what happens? It starts to fall. This is first stage of increasing returns. Now we will go to second stage. This stage. This is my stage 2. What happens in stage 2? Total product increases at a decreasing rate. Average product and marginal product falls. Yes, total product is again increasing. It is going to this point. Increase ஆகுது, but at a diminishing rate. We saw in law of variable proportions, first day பார்த்தோம். It is increasing at a diminishing rate. My average product is here. My marginal product is also here. Both are falling over here. Correct? So this is my stage 2. In stage 2, I am attaining my maximum production. Correct? இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? Total product is going to fall. So at stage 2, at point M, this is my maximum production. This is called as point of inflection. This stage is called as stage of diminishing returns. Both marginal product and average product are falling, but both are positive. ரெண்டுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கு. Nothing is negative in this stage. Did you understand? Next, when we go to third stage, in the stage எதனால I am having again maximum returns? Stage 2 ல My fixed factor is being used, but my variable factor increase ஆயிட்டே இருக்கு. So இதோட productivity விட இது
எக்ஸ்ட்ராவா லேபர்ஸ் எஸ் இங்கே யூஸ் பண்ண அதே சேம் பிரின்சிபல் தான் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் த வேரியபிள் ஃபேக்டர் இஸ் மோர் தென் திஸ் ஸ்டேஜ். கரெக்டாக இங்கே இருக்கிற வேரியபிள் ஃபேக்டரை விட ஸ்டேஜ் 2ல வேரியபிள் ஃபேக்டர் அதிகமாக இருக்காங்க. அதனால் ஸ்டேஜ் 1ல ஆன அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் இருக்காது. பட் ஸ்டில் தெர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் ஓவர் ஹியர். கரெக்டா? டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டேஜ் 2? Next, when I move to stage 3, what happens in stage 3? total product falls. Total product is falling, AP also falls, MP now becomes negative. Why does this become negative? Why does this become negative? Because my variable product's productivity is much less. I mean, it has attained its maximum productivity. Yes. இதுக்கு மேல போட்டா it will be under employment or disputed. Yes, sir. I am having variable factor, I am having fixed factor. Fixed factor ஆல 1000 units தான் produce பண்ண முடியும். Even if I employ 1000 people, 1000 units மட்டும் தான் என்னால produce பண்ண முடியும். 10 பேர் இருந்தாலும் அந்த 1000 units I can produce. 1000 people இருந்தாலும் only the 1000 units only I can produce னா அப்ப மிச்சம் இருக்கிற the 990 people they are not required over there. அதனால it results in a negative marginal product. இந்த 990 people are not making any use over there. அவங்களால the product is not increasing. இந்த ஒரு யூனிட் அடிஷன்னால என்னோட மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகல. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் இஸ் கால்ட் as law of stage of negative returns. ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டர் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அந்த ஃபேக்டர்ல எவ்வளோ அவுட்புட் மேக்ஸிமம் வருமோ அந்த அவுட்புட் மட்டும் தான் எனக்கு வரும். எவ்வளோதான் வேரியபிள் ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டரோட லெவல்னு ஒன்று இருக்குது. கரெக்டா? நவ் யூ ஆர் ஆல் ஓவர் ஹியர். என்னதான் இங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி வாட் எவர் தே டீச் only what you are capable of அது மட்டும் தான் உங்களால முடியும். கரெக்டா? even if I am going to introduce anything which is apart from this, you cannot be able to understand. உங்களால எது புரிஞ்சிக்கிற சக்தி உங்களுக்கு எது இருக்கோ அதான் புரிஞ்சிக்க முடியும். கரெக்டா? அதே ஃபார் எல்கேஜி கிட் நான் இதெல்லாம் போய் சொன்னா அதுக்கு புரியுமா? அந்த குழந்தைக்கு புரியாது. So you can understand, but LKG child will not understand because of their fixed factor. அது ஒரு fixed factor. அதே மாதிரி இங்கேயும் fixed factor என்னதான் variable factor என்னதான் increase பண்ணாலும் fixed factor இருக்கிற அளவுக்கு தான் I can increase. So in stage 3, my total product will fall. This is called as stage of negative returns. இப்போ one question arises. மூணு ஸ்டேஜ் பார்த்தோம். What are they? Stage of increasing returns. Increasing return, diminishing returns and negative returns. மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கு. In which stage should I operate? எந்த ஸ்டேஜ்ல நான் இருக்கணும்? In the second stage. Second stage. First, when I am going to be in the third stage, what happens? Total product is falling. இந்த இடத்துல இருந்தா it is a loss to me. இங்க யாருமே இருக்க விரும்ப மாட்டாங்க. Now first stage is my increasing returns, but still I will not be in this place because product is not maximizing. இந்த இடத்துல என்னோட total product maximum-ஆ இல்ல. So I want to achieve my maximum total product. அது எங்க இருக்கு? Diminishing returns-ல தான் இருக்கு. So a good businessman will always operate in a stage 2, stage of diminishing returns. This stage is called as stage of operation, and stage 1 and stage 3 are called as stage of economic absurdity or economic nonsense. Stage 1 and stage 3, they are not suitable to make business. Did you understand? Yes. Online, are you there? Yes, ma'am. Yes. Shall we proceed? Okay. நம்ம law of variable proportions இப்ப பார்த்தோம். In this, only one factor was variable. At least one factor was fixed-ஆ இருந்துச்சு. This is only possible in which? Short run. Now we will see returns to scale. Returns to scale na all my factors are going to be variable. எல்லா factors may variable factors தான். So in which run is this possible? Long run. Last class la பார்த்தோம் the difference between short run and long run. Long run la all factors are variable. In short run at least one of the factors is going to be fixed. So in returns to scale I am going to vary all my factors. So this is also called as change in scale. Change in scale na enna எல்லா factorsமே ஒரு fixed proportion la I am going to change. Then what will happen? Now if I am going to increase my factors,
and the output also increases in the same proportion. அதாவது 100ல இருந்து 200 என்னோட இன்புட்டை மாத்துறேன், அவுட்புட் 1000ல இருந்து 2000 மாறுதுன்னா it is changing in the same proportion, 100% increase and here also 100% increase, then this is called as constant return. This is also called as linear homogeneous production function. Input மாற்றதுனால என்னோட அவுட்புட்டும் அதே லெவலுக்கு மாறுச்சுன்னா, the same level of input and same level of output, if they are going to change, then that is called as constant return. டபுள் பண்ணா என்னோட அவுட்புட்டும் டபுள் ஆகும், நான் என்னோட இன்புட் ட்ரிபிள் பண்ணா அவுட்புட்டும் ட்ரிபிளா வரும். Next, if I am going to increase my input and the output is also increasing, but more than the increase in input. For example, 10 units is my original input. இப்போ 20 units மாத்துறேன். How much percentage? 100%. Output is going to be 100 units. இப்போ இது 20 மாத்துறதுனால my output is going to go to 250 units. How much percentage increase? 150%. So இங்க 100% input increase பண்றதுனால என்னோட output வந்து 150% increase ஆகுது. So 100% விட 150 more or less? More. So 100% increase நால my output is increasing 150%. So input increase பண்றதை விட என்னோட output அதிகமா increase ஆகுது. புரியுதா? Then that is called as increasing returns. Increasing returns to scale. Third, I am going to increase my input. Output also increases, but less proportionate. Again same 10 units, 20 units, 100% increase. Output வந்து 100 units இருந்தது, now it is only 150 units. 50% increase. 100% என்னோட input increase ஆகிறதுனால my output is increasing only 50%. So input ஏறதை விட outputம் ஏறுது, but it is less than that of my input. Now this will be considered as decreasing returns to scale. Did you understand? Returns to scale, all my factors are variable. It is only possible in long run. There are 3 stages. Did you understand? Constant return, increasing return and decreasing returns. Shall we proceed? So till now we saw production la what is my cost எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம், input na என்ன, cost na என்ன, we have seen that. Product optimization, we will see production optimization. How will I optimize my production? எந்த அளவுக்கு நான் produce பண்ணா it will be sufficient. How to optimize it? First, input I am going to transform it and make it as an output. Correct? இப்போ இதுல output பத்தி we are not bothered. We are only bothered about our input. அதான் என்னோட productionல வரும். So which factors should I use in order to decrease my cost? To keep my cost minimum. Cost minimum இருந்தா what will happen? My profit will increase. To achieve a maximum profit. Production optimization function deals with combination of factors to decrease my cost. This is my function. So which is the dependent variable over here? Input. Yes.
Now this is called, combination of factors is called as isoquant graph. Cost is my isocost graph. No, input will be my independent variable. Cost will be my dependent variable. Input base பண்ணி தான cost வருது. இங்க நம்ம காஸ்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இன்புட் சூஸ் பண்றோம். எந்த இன்புட் வச்சா என்னோட காஸ்ட் வந்து மினிமமா இருக்கும். ஸோ காஸ்ட் வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். இன்புட் வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். எந்த இன்புட் வச்சா என்னோட காஸ்ட் வந்து மினிமமா இருக்கும். அதான் என்னோட ஃபங்க்ஷன். கரெக்டா? combination of factors, combination of input to achieve lesser cost. அப்போ எது வந்து dependent, cost வந்து factorsல dependent-ஆ இருக்கு. இங்க என்னோட காஸ்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது தான் என்னோட ஆப்ஜெக்டிவ். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் இப்போ என்னோட இன்புட்ஸ் மாத்த போறேன். இன்புட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்தா என்னோட காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும். இன்புட்ல வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் ஆர் தேர். இந்த காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணா காஸ்ட் கம்மியாகுமா, இந்த காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணா காஸ்ட் கம்மியாகுமா. ஸோ மை இன்புட் வில் பி மை இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். இன்புட்டை என்னால் சூஸ் பண்ண முடியாது. எந்த இன்புட் வருதோ அது இன்புட்டோட காஸ்ட்டை என்னால் சூஸ் பண்ண முடியாது. அது இஸ் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்டர்னலி. ஆனால் என்னோட காஸ்ட் என்னால் சூஸ் பண்ண முடியும்ல. ஸோ இன்புட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட். நான் அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஆனால் காஸ்ட் என்னால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் பை சூசிங் தி இன்புட்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இன்புட்ஸ் வில் பி மை இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். காஸ்ட் இஸ் மை டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். Isoquants and isograph, isocost graph. Now first, isoquant means what? First indifference curve nu onu paathom. ஞாபகம் இருக்கா? What is an indifference curve? Graph that represents at every point there is maximum satisfaction. Yes sir. All those combination of goods which offer maximum satisfaction to. That is a indifference curve. அதே மாதிரி isoquant is also an indifference curve. Isoquantல என்னலாம் what we can see is that under an isoquant we will see all combination of factors which will give you the same level of output. A B C D 4 factors இருக்கு. இந்த factors எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளோட output வந்து ஒரே லெவலா தான் இருக்கும். That is my isoquant graph. It holds similar properties as to that of indifference curve. Isoquant graph க்கும் indifference curve க்கும் same properties தான். எந்த அந்த graphல இருக்கிற எந்த point choose பண்ணாலும் I will get the same level of output. That is my first characteristic. அதே மாதிரி it is also negatively sloped. There is only one difference between indifference curve and isoquant graph. What is it? It is for satisfaction. Yeah, that is okay. Apart from that, isoquant க்கும் indifference curve க்கும் ஒரே ஒரு difference தான் இருக்கு. Under an indifference curve, you measure the level of satisfaction. Level of satisfaction, can we measure it in units? No. அதிலே நம்ம ஒரு லிமிட்டேஷனா பார்த்தோம். It cannot be measured. So under an indifference curve, the level of satisfaction cannot be measured. But under an isoquant, level of production, it can be measured. கரெக்டா? எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்றதை அக்யூரேட்டா I can tell you 100 units 250 units என்னால் கரெக்டாக சொல்ல முடியும். ஸோ அண்டர் an isoquant graph, the level of production can be taken. This is also called as equal product curves or production indifference curve. Shall we proceed? Next we will go for isocost. Isocost na here I am going to influence my cost. என்னோட காஸ்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும். ஸோ இது எதை வச்சு பேஸ் பண்ணலாம்? பட்ஜெட் வச்சு. கரெக்டா? எந்த அளவுக்கு பட்ஜெட் இருக்கோ அது அளவுக்கு தான் I can spend. So this is also called as a budget line.
my budget remains the same. In the budget vechi how and all can I spend it in purchasing my inputs, that is under budget line. Now where should I buy my product? We will see a graph. What is this curve? Isoquant. This is isoquant. Did you understand? In the இடத்துல even if I am going to produce here or here, the level of production will be the same. Factor in the x and factor y. Factor x 4 units and factor y இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணாலும் I will be getting the same level of output. So that is the property of my indifference curve. This is my iso cost line, budget line. In the line kulla I can use any kind of production mix. Now here idu renduthiyum I am going to bring it into one frame. This is my iso cost. This is my iso quant. At point A what happens? Point A. So that Q1 is the final budget. Yeah. Okay. At A, my cost is equal to my budget. Yes sir. At A this is the level of production which I can produce in my cost. கரெக்டா? அதே மாதிரி ஈலியும் இந்த Q1 என்னோட பட்ஜெட்டா இருந்ததுன்னா I can produce E quantity of units. இப்போ என்னோட budget line Q1 இருக்கிறப்போ if I am going to produce at C, then what will happen? I will be producing under the cost which is allocated to me. கரெக்டா? When I am going to produce, என்னோட budget line வந்து இப்போ M1 இருக்கு. இந்த நேரத்தில் I am going to take A, combination A choose பண்ணா என்ன ஆகும்? என்னோட காஸ்ட் விட நான் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன். கரெக்ட்? காஸ்ட் விட அதிகமாக காஸ்ட் என்னோட பட்ஜெட் விட அதிகமாக காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுவேன். ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ நான் மை லைன் இஸ் N1 இருக்குன்னா இந்த டைமில் N1ல எங்கே டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கோ அது மட்டும் தான் என்னால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ வேர் எவர் திஸ் ஐசோ குவான்ட் அண்ட் ஐசோ காஸ்ட் மீட் ஒன்லி அட் தட் பாயிண்ட் ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ். கரெக்டா? indifference curve la pathoma, indifference curve and budget line, wherever it is tangent, only in that case I can produce. If it is below also there is a problem, if it is above also there is a problem. Below vanda enna artham budget vida kammiya spend pandren, adhigama irundha enna artham budget vida adhigama na spend pandren. Correct? So both are not satisfactory. So in the iso quant and iso cost, wherever they meet, only at that point I should produce. If it is going to be another budget line, I can change. Q1 and budget line either I can produce at A or I can produce at E. If L1 is my budget line, then I cannot produce at all because cost is greater. Then my budget line has to be shifted. M1 and budget line C la dhaan produce pannanum. In that I cannot go and produce at D. D ku pona enna agum cost adhigamaayidum. Purida? So where should I produce? I should produce at a point at which iso quant and iso cost meet. Do you understand? So product optimization occurs at a point at which both of these lines join or meet, at which they are tangent to each other. Purida? Online, are you there? Yes, ma'am. Are you able to understand? Yes, ma'am. Shall we proceed? So with this we are completing unit 1. Now we will move to unit 3, unit 2. Chapter 3, unit 2. First நம்ம unit 1 ல என்ன பார்த்தோம்? Production. Unit 2 la we will read about cost. Cost means what? The amount I incur to Produce my input and transform it into an output. The expenditure which I am doing is called as cost. Cost la there are variety of cost. Now let us look each type of cost. First one, accounting cost and economic cost. இது ரெண்டும் ஒரு pair. Last class நான் சொன்னேன் zero economic profit and super economic profit. ஞாபகம் இருக்கா? What? normal economic profit na revenue is equal to cost. Super economic profit na my Revenue is greater than cost. So normal or zero economic profit means my revenue is equal to my cost.
super normal profit means my revenue is greater than my cost. Adala we saw implicit and explicit cost. Do you remember? Implicit cost means what? Cost of own factors. You are not actually incurring it. Adu neenga vandu incur panala, but still you are going to account it. Explicit cost means you are actually incurring that cost. For example, rent. In the building rent kattida agano. So that is an explicit cost. Either if I am going to own this building, in the building na own pandren, now I am taking class na, will I pay rent? No, rent na pay panna maten. But economic cost கண்டுபிடிக்கிறப்போ I will also include this rent, notional rent ன்னு சொல்லுவாங்க அத. If I am going to take it on a rent, then what will be my cost? Now actually pay பண்ணல, but still I am taking that. This is called as implicit cost. Accounting cost includes only explicit cost. Accounts la P&L போடும்போது what you will include? Only which is paid, actually paid. எதை actually pay பண்றோமோ அது மட்டும் தான் எடுப்போம். But economic cost includes both explicit cost and implicit cost. What is implicit cost? It is not actually incurred. Example, I told notional rent is one common example. Next one, owner's own capital. நான் ஒரு 10 lakh இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா இந்த 10 lakh இந்த பிஸ்னஸில் போடாமல் if I am going to invest in some other place, I could get some other returns. கரெக்டா? அந்த rate of return also I will take it as a cost. These are two common implicit costs. இன்னும் நிறைய implicit cost இருக்கு. Opportunity cost, you can include those also. Did you understand? This is the difference between accounting and economic cost. Under economic cost, if my revenue is equal to my cost, then that means zero economic profit or normal economic profit. Last class sonna mari. If my revenue is greater than cost, then that is supernormal profit. Did you understand? Shall we proceed? Next category, outlay cost and opportunity cost. Opportunity cost to implicit cost. Yes. That is one set of pair and this is next. Outlay ko opportunity ko difference paakrom. What I'm asking is opportunity cost also. Yes sir. How? இத பண்ணாதனால I am doing this job. What is opportunity cost? The cost of next best alternative. கரெக்ட்டா? இப்போ ஆப்ஷன் A க்கு பதிலா அதாவது இந்த பிசினஸ் பதிலா நான் இன்னொரு பிசினஸ் பண்ணா I will be getting some other return. இந்த 10 lakh இங்க இன்வெஸ்ட் பண்றது பதிலா அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா that is an opportunity cost தானே. இன்னொரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணா இன்னொரு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? That also I can include over here because இத பண்ணாதனால if I do that, what is my cost? But I'm not actually doing it. அது வந்து எனக்கு ஒரு அதுதான் implicit cost. Implicit cost is not actually done. Implicit cost நால it is not actually incurred. The notional rent அதே மாதிரி தான். Rent நம்ம incurrே பண்ணல, but still I am showing it. அதே மாதிரி இது rate of return, normal rate of return also I am not actually incurring, but still I am showing. அதே மாதிரி opportunity cost-ம் இங்கே என்னோட நேரத்தை செலவழிக்கிறது பதிலா if I am going to spend my time in some other area, இப்போ இங்கே கிளாஸ் எடுக்கிறது பதிலா if I am going to my some other வேற ஏதாவது ஒரு business start பண்ணா what I will get is different. கரெக்டா? That also I can include here. அதான் opportunity cost. Implicit cost என்ற பேரே அதுக்கு அதனால தான் வந்தது because it is not actually incurred. if I'm using my own house for some production, I am actually using that house. அப்போ வந்து நான் அந்த காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஆனா நான் இது வந்து விட்டுட்டு வந்த ஒரு விஷயம். அது எப்படி நான் வந்து காஸ்டா சொல்ல முடியும்? That is what is opportunity cost. Opportunity cost நாலே அதானே. அதான் அது opportunity cost அப்போ நான் ஏன் வந்து என்னோட காஸ்ட் நான் காட்டணும்? Because it is an implicit cost. Implicit means what? Something which I don't Which is hidden. Which is hidden. இது ஒரு type of hidden cost தானே. Okay. It is not actually there, but it is hidden somewhere. இது பண்ணாதனால அதை பண்ணா I could get more revenue. இப்போ எங்க கிளாஸ் எடுக்கிறது if I go somewhere I will get more revenue. கரெக்டா? Then அது எனக்கு ஒரு opportunity cost. அதை விட இப்போ நான் இங்க கம்மியா வாங்கினா the extra money that I am losing is my opportunity cost. But still why am I coming here? Because it's my passion. Similarly, in the business விட அந்த business you can go. But still why are you choosing this business? உங்க டைம் ஏன் நீங்க இதல செலவழிக்கிறீங்க? Because it is your interest or it is your area of interest. அப்ப அதையும் you can include over here. Because we are using it under implicit cost. Accounting cost ல அத காமிக்க கூடாது. Because அங்க explicit மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. The word implicit itself means that it is hidden. அது நம்ம actually incur பண்ணல.
Now we'll go for outlay cost. Outlay cost means you are actually incurring it. Again the same concept. இப்போ chair வாங்குறோம் அப்படினா you will pay and only get the chair, correct? So outlay cost means you are actually incurring that cost. You are paying the money and receiving the product. Opportunity cost means you are not incurring any expense, you are not incurring any outflow of cash. Opportunity cost means இத பண்ணாதனால if I am going to do some other job, then what will be my revenue? Did you understand? This is the difference between outlay cost and opportunity cost. Direct cost and indirect cost. Direct cost can be traced back to the product. In the direct cost நம்ம accounts ல படிச்சிருப்போம். Are you able to recollect? Trading account ல போடுவோம். Direct cost means I can directly relate it to some area. For example, wages na I can relate it to the product. Administration ல ஏதாவது ஒரு expense, administrative expense na I can relate it to the administrative area. But இப்போ indirect expense, say for example rent. Rent can I trace it back to any area? It is common. எல்லாத்துக்குமே rent pay பண்ணனும். Rent pay பண்ணா administration expense லயே வரும் rent. அந்த product produce பண்ணனும்னாலும் rent incur ஆகும். Correct? So this will become my indirect cost which cannot be traced back. அந்த product அந்த எந்த ஒரு இடத்துக்குமே cannot trace it. That is indirect cost. Direct cost means to any cost center I will be able to trace it. Accounts la na administrative cost la it will be classified only under indirect tax, indirect cost. எதனால? Because there you are looking only at the product angle. ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு எது டைரக்ட்? வேஜஸ் டைரக்ட், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட் காஸ்ட், ரா மெட்டீரியல்ஸ் டைரக்ட் காஸ்ட். ஆனால் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இட் இஸ் not directly traceable to the product. But here in economics we see whether it is directly traceable to any cost center. ஏதாவது ஒரு cost centerக்கு அதை டைரக்டா ட்ரேஸ் பண்ண முடியுமா? For example, product is one cost center. Administrative expense na administration office, that is one cost center. எதுக்காக அதை ட்ரேஸ் பண்ண முடியுமா? Whether I am having any place to which I can relate the expense, then that will become a direct cost. If I am not able to relate it, then it will become an indirect cost. Did you understand? Next, incremental cost and sunk cost. Incremental cost means marginal cost. அதாவது ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுனால what is the extra cost that I am incurring? marginalனால என்னது? எக்ஸ்ட்ரா, கரெக்ட்டா? so incremental also means the same. நான் ஒரு விஷயம் பண்றதுனால what is the extra cost that I am incurring? இந்த business expand பண்றேனா then what will be my extra cost? That is incremental cost. Sunk cost means it has already been incurred due to some past commitments. நான் ஆல்ரெடி கொடுத்த ஒரு கமிட்மெண்ட்ல ஏற்கனவே அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு, திரும்ப அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் I cannot go and bring it back. For example, அட்வர்டைஸ் பண்றேன் ப்ராடக்ட்டுக்கு 5 years before நான் அதுக்கு சைன் பண்ணிட்டு இருப்பேன், கரெக்டா? 3 years 5 years அந்த மாதிரி பிராண்ட் அம்பாசிடர் சைன் பண்ணிருப்பேன். In that case 5 yearsக்கு முன்னாடி சைன் பண்ணிருந்தாலும் I will be paying it regularly. 1 yearக்கு இவ்வளோன்னு I will be paying. So this is sunk cost. இது ஆல்ரெடி நான் இன்கர் பண்ணிட்டேன், I cannot change it back. That is sunk. Incremental na வரப்போற cost, every additional cost. It has already been incurred. Yes. Next, private cost, social cost. Private cost na it is only for my business. என் பிசினஸ்க்காக நான் என்ன பண்றேன்? That is a private cost. Social cost means to the society. சொசைட்டிக்கு நான் என்ன பண்றேன்? CSR initiatives, that will come under social cost. ரோடு போட்டு கொடுக்குறேன், then that will become one social cost. Private cost na என் பில்டிங்குள்ள என் கம்பெனிக்காக what I am doing. Fixed cost and variable cost. This we already know. Fixed cost means it is fixed in nature. என்னோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்ல எந்த மாற்றமும் இருக்காது. That is a fixed cost. Even if I am going to increase my production scale, my fixed cost will remain
கான்ஸ்டன்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிளாஸ் நடந்தாலும் நடக்கலினாலும் ரெண்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும், ஒரே அமௌண்ட் ரெண்ட் தான் கொடுக்கணும். 4 கிளாஸ் நடந்தால் ரெண்ட் மாறுமா? நோ. நீங்கள் வரீங்களோ வரலையோ, கிளாஸ் நடக்குதோ நடக்கலையோ, மந்த் ஆன் மந்த் ரெண்ட் வில் பி பேட். தட் இஸ் ஒன் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். வேரியபிள் காஸ்ட் மீன்ஸ் it will change with changes in production capacity or production level. For example, electricity. நீங்களாம் வந்தால் தான் ஏசி ஆன் பண்ணுவாங்க. யாருமே கிளாஸே நடக்கலனா will the AC be on? No. So with increase in batches or with increase in students, AC will be on. இப்போ நீங்கள் இங்கே ஃப்ரண்ட்லேயே உட்காந்துருக்கீங்க, ஸோ ஒன் AC is on. நிறைய பேர் இருந்தால் பின்னாடி இருக்க ஏசி ஆன் பண்ணுவாங்க. So with changes in production, the cost will also change. That is variable cost. Next, historical cost and replacement cost. The cost at which it is bought and replacement na இன்னைக்கு what I have to Yes. do by that cost. Historical cost na ஒரு asset வாங்குறேன், what is the rate at which I bought that asset? எந்த பிரைஸ்க்கு இந்த asset நான் வாங்குறேன், ஆல்ரெடி வாங்கிட்டேன். So this is an historical cost, ஏற்கனவே இன்கர் பண்ண காஸ்ட் with respect to an asset. Replacement cost na இந்த asset இப்போ நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணா what cost will I incur now? That is replacement cost. Did you understand? Shall we proceed? Now we will study cost function. Production function பார்த்தோமா? The same way cost function. Under cost function we are seeing the relationship between cost of product and determinants of cost. What are the determinants of cost? Factors. நம்ம என்ன inputs போடுறோமோ, what are the cost எது determine பண்ணதோ, that will become my determinant. Again this we can see in two perspectives, short run and long run. What happens under short run? My inputs cannot be increased as. Yes sir, under short run there is at least one fixed factor. Under long run all my inputs are variable. First under cost function we will see what is a total cost, what is a fixed cost and what is variable cost. Total cost is equal to total fixed cost plus a total variable cost. Correct? புரியுதா? fixed cost na enna? It is fixed in nature. Variable cost na என்னோட production increase ஆக ஆக variable cost will increase. Fixed cost example rent, variable cost example raw material, wages. All my direct expenses will come under variable cost. So TFC plus TVC is equal to my total cost. Agreed? Average fixed cost, AFC, average. Now total cost பார்த்தோம், average cost பார்க்குறோம். What is my average cost? Average cost is equal to AFC plus AVC. Correct? Average fixed cost plus average variable cost. What is my average fixed cost? Total fixed cost by number of units. Total fixed cost divided by quantity. அதாவது fixed cost per unit of output. Correct? Average na என்னது? We are taking average of many quantities. So fixed cost quantity ஆல divide பண்ணா ஒரு quantityக்கு என்ன fixed cost எனக்கு தெரியும். That will become my average fixed cost. Average variable cost is again equal to average variable cost divided by quantity. Average fixed cost, what is the nature of that? It will keep on decreasing. It will keep on decreasing when output increases. But it will never become zero. Zero ஆகுமா? ஆகாதுன்னா fixed cost is always. Fixed cost is always incurred. எப்பவுமே நம்ம fixed cost incur பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். Produce பண்றமோ பண்ணலையோ we will incur fixed cost. அதனால whatever be my level of production, it will never become zero. It will always fall when my output increases. Output increase ஆக ஆக fixed cost will keep on falling. Why? Because of economies of scale. நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது என்னோட காஸ்ட் கம்மியாகும். கரெக்டா?
இப்போ ஹோல்சேலில் வாங்கினா காஸ்ட் கம்மியாகும்ல பிகாஸ் யூ பையிங் இன் பிக் குவான்டிட்டிஸ். அதுமாதிரி when you produce in big quantities also the cost will reduce. Now my average variable cost, this will also fall, இதுவும் fall ஆகும் till normal capacity. After that it will start rising. Why? Because of our law of diminishing returns. What did we see in diminishing returns? Average product and marginal product. Will fall, correcta? Product fall ஆகும், அதனால cost என்ன ஆகும்? It will increase. ஏன்னா I am using one more labor எக்ஸ்ட்ராவாக யூஸ் பண்ணனா அந்த இடத்துல ப்ராடக்ட் ஃபால் ஆனாலும் வேரியபிள் காஸ்ட் அதிகமாகும் பிகாஸ் இன்னொரு லேபர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ மை கெப்பாசிட்டி வில் ஃபால், என்னோட ப்ராடக்ட் ஃபால் ஆகும் ஆனால் என்னோட காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் த ரீசன் வை ஐ டோல்ட், அதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆர் ஏபிள் டு correlate? ரெண்டும் புரியுதா? டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ்னா என்ன ஸ்டேஜ்? செகண்ட் ஸ்டேஜ், கரெக்டா? செகண்ட் ஸ்டேஜில் டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஃபால் ஆச்சா? டோட்டல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்டோ ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட்டோ ஃபால் ஆச்சு. மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஃபால்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ ஃபால்ட். ஆனால் வேரியபிள் ஃபேக்டர் என்ன ஆச்சு? இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. வேரியபிள் ஃபேக்டர் எங்கே இன்ஃப்ளெக்ட் ஆகும்? காஸ்ட்டில். அப்போ காஸ்ட் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்ன காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வில் இன்க்ரீஸ். ஆனால் என்னோட ப்ராடக்ட் என்ன ஆச்சு? ஃபால் ஆச்சு. டோட்டல் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் வாஸ் டிமினிஷிங். Total product also was increasing but at a diminishing rate. So thereby after normal capacity my average variable cost will keep on rising. Did you understand? Next. Fixed cost will always show only this line. அதாவது என்ன அவுட்புட் இருந்தாலும் என்னோட fixed cost வந்து it will remain same. Variable cost will show this way. Variable cost keeps on rising. Now under variable cost itself, this is completely variable. அதாவது variable costனா என்னோட production அதிகமாக ஆக variable cost will also increase, completely variable. When we see semi variable cost, ஒரு level of production வரைக்கும் அது fixed இருக்கும். Then it will vary. For example, electricity charges 100 units வரைக்கும் free. After 100 units என்ன ஆகும்? ஒரு யூனிட்டுக்கும் you will be incurring extra unit, கரெக்டா? ஸோ ஒரு level of production வரைக்கும் அது fixed இருக்கும். After that it will increase. That is a variable cost. Next, stair step variable cost. Stair step na 1 unit use பண்றப்போ this will be my cost. When I am increasing the unit factor வந்து 2 units ஏத்துறப்போ என்னோட cost will also increase till this much. அப்புறம் இந்த லெவலுக்கு வரும். யூனிட் இன்னொரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்னோட காஸ்ட் திருப்பி இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் வில் பி மை இன்க்ரீஸ். அகெயின் இன்னொரு யூனிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்னோட காஸ்ட் திஸ் வில் பி மை இன்க்ரீஸ். தட் இஸ் ஸ்டேர் ஸ்டெப் வேரியபிள் காஸ்ட். ஒரு யூனிட் ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனாலையும் என்னோட காஸ்ட் வந்து ஒரு லெவல் ஆஃப் இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். We saw average fixed cost is equal to TFC by Q. பார்த்தோமா? Okay, there is a lot of concept. We will take a 10-minute break and we will resume at 10:20. நிறைய சொல்ற மாதிரி இருக்கு. So we will resume at 10:20. We will take a break.
இல்லை என் கிளாஸ் கட் பண்ணணும்னா போய் உட்காந்துக்கோங்க. இல்லைக்கா அந்த அளவுக்குலாம் தேவை இல்லையா? அந்த அளவுக்குலாம் எனக்கு வருது இல்லையா? இங்கே உட்காந்துக்கிட்டே தூங்கிடுறேன்றியா? அங்கே ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, சும்மா கதை தான் பேசுவாங்க. நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாளைக்கு மறுபடியும் படிக்கணும், அதனால தான் நான் சொன்னேன். எப்போவுமே நம்ம செகண்ட் சாப்டர் படிக்கிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்சுட்டு தான் செகண்ட் சாப்டர் படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிச்சுன்னா 1 hour படிப்பேன். செகண்ட் டைம் அதே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கும்போது 30 minutes படிக்கணும். தேர்ட் டைம் அதே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படித்தா 15 minutes படிக்கணும். ஃபோர்த் டைம் அதே படிக்கிறப்போ 5 minutes 1 minute அந்த அளவுக்குலாம் நான் பேச மாட்டேன். சும்மா அப்படியே டேர்ன் பண்ணுறப்பவே உங்களுக்கு தெரியணும் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்றது. அந்த அளவுக்கு தரவாகணும். அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், செகண்ட் சாப்டர் படிக்கிறப்பயே நீ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்னொரு வாட்டி படிச்சுன்னா உனக்கு ஞாபகம் வரும். திருப்பி தேர்ட் சாப்டர் படிக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிச்சுன்னா இன்னொரு வாட்டி தேர்ட் ரிவிஷன் ஆகும். அது மாதிரி ஒரு வாட்டி நம்ம பண்ணுறப்போ இன்னும் ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னும் ரொம்ப நாள் அது உனக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும், ரீட்டைன் கெப்பாசிட்டி. அப்படியே டக்கு அப்புறம் எக்ஸாம் அன்னைக்கு உட்காந்து ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். எக்ஸாம் அன்னைக்கு சும்மா திருப்பினாலே நீங்கள் பார்க்கலாம். அன்றைக்கி ஒரு 1 hour உட்காந்து சும்மா ஒரு இதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு புரிஞ்சிடும் எல்லாமே. நீ இது வரைக்கும் பண்ண தப்பு இல்லாமோ அங்கேயே அதுக்கு தான் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் போட்டு எழுத சொன்னேன். நீ இதை ரிவைஸ் பண்ணுறப்பயே அதையும் பார்ப்பீங்களா? அப்போ டோட்டலாக ஃபுல் ரிவிஷன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து சால்வ் பண்ணாலே போதும். மறுநாள் எக்ஸாம் போய் ஜாலியாக எழுதிட்டு வந்துடலாம். லாஸ்ட் எக்ஸாம் வேறு. லாஸ்ட் எக்ஸாம் எப்போவுமே படிக்க மூடு வராதா? லாஸ்ட் எக்ஸாம் தான் தீவிரமாக படிப்பீங்களா? எப்போவுமே லாஸ்ட் எக்ஸாம்னா ஒரு லெத்தார்ஜிக்கு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். அதுக்கு தான் சொன்னேன், யாருமே கேட்கல. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கா, இன்னொரு 3 hours இருக்கா. அப்போ 5 o'clock வீட்டுக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு டெஸ்ட் எழுதிட்டு இது மூணும் படிச்சதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். காலேஜ் வேறு போகிறீங்க. காலேஜில் எப்படி நிறைய வேலை கொடுக்குறாங்களா? என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க? ஆமாம் பண்ணுவாங்க தான். அந்த காலேஜில் தான் நான் சேரணும்னு நினச்சேன் ஒரு காலத்தில். இங்கே இது படிக்கணும்ல, சேர்ந்தேன். வேறு காலேஜ் சேர்ந்தேன், இன்ஸ்டியூட் பக்கத்துலேயே. ஓகே, ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்? காஸ்ட் பார்த்துட்டு இருந்தோம். டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தோமா, வேரியபிள் காஸ்ட் பார்த்தோமா, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பார்த்தோமா. டோட்டல் காஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் டு வேரியபிள் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இது டோட்டல் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் ப்ளஸ் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். இது ரெண்டும் பார்த்தோமா. நான் வாட் இஸ் மார்ஜினல் காஸ்ட்? additional unit of output. ஒரு யூனிட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால what is the additional cost which I am incurring? So MC can be said as TCN minus TCN minus 1. கரெக்டா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 units TC4 minus TC4 minus 1, அதாவது TC4 minus TC3. அதாவது 4 units ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு what is my total cost, 3 units ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு what is my total cost, then when I minus it I will get 1 unit எவ்வளோ total cost, that will become my marginal cost. புரிஞ்சுதா what I am telling? So this is my one formula. Or you can also say delta TC by delta Q. Delta means change. So change in TC by change in quantity. இவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால என்னோட குவான்டிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால வாட் இஸ் மை காஸ்ட், அடிஷ்னல் காஸ்ட் எவ்வளோ. ஸோ தீஸ் ஆர் தி 2 formulas that you can take. ஓகே, நான் இப்போ 4 காஸ்ட் பார்த்துட்டோமா, டோட்டல் காஸ்ட், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், வேரியபிள் காஸ்ட், மார்ஜினல் காஸ்ட். இப்போ இதை கிராஃபில் பார்ப்போம். நம்ம எந்த பீரியடில் பார்த்துட்ருக்கோம்? ஷார்ட் ரன் பீரியட் in which factors are fixed. ஒரு ஃபேக்டர் ஆச்சு ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். ஸோ in this is my cost, this is my output. This is my average total cost curve, variable cost curve, fixed cost curve, marginal cost curve. எல்லாத்தையும் ஒரே கிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு கிராஃப் பார்த்தோமா, ஒரு ஷெடியூல் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே காமிச்சனே, இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன், டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன், 3 stages we saw, law of variable proportions, அதை பார்த்தோம்.
அதே மாதிரி ஹியர் ஆல்சோ த சேம் கிராஃப் வி ஆர் கோயிங் டு சி. அதோட கான்செப்டை இங்கேயும் எடுத்துகிட்டு வரணும். அங்கே ப்ரொடக்ஷனுக்கு பார்த்தோம், இங்கே காஸ்ட்டுக்கு பார்க்குறோம். டோட்டல் ப்ராடக்ட் பார்த்தவங்க இங்கே டோட்டல் காஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். புரிஞ்சுதா? அதுக்கும் இதுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் தான். இப்போ இங்கே வந்து இது என்னோட ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் கர்வ். டோட்டல் காஸ்ட் என்ன ஆகணும்? இட் ஷுட் ஃபால். கரெக்டா? அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டோட்டல் காஸ்ட் வில் ஃபால். இது ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கர்வ். இது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன ஆகணும்? அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஃபால் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வில் நெவர் டச் 0. at the same time it will not increase also. Output increase ஆனா fixed cost will only fall. இது செகண்ட். தேர்ட் வேரியபிள் காஸ்ட். வேரியபிள் காஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்தோம்? இட் வில் டிக்ரீஸ் டில் நார்மல் ரிட்டர்ன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறமா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அவுட்புட் ஜாஸ்தி ஆக ஆக வேரியபிள் காஸ்ட் வில் இன்க்ரீஸ் ஆஃப்டர் அ சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். கரெக்டா? 3 பார்த்தோம். Now average total cost is equal to average variable cost plus average fixed cost. Total cost வந்து variable cost வச்சிருக்கணும், fixed cost ஓட component இருக்கு. Fixed cost will keep on falling but variable cost will keep on rising, and rise in variable cost is more than my fall in fixed cost. கரெக்டா? அதனால what will happen? Total cost will ultimately rise. எதனால total cost ஏறுதுன்னு புரியுதா? ஏன்னா என்னோட variable cost is rising and rise in variable cost is more than my fall in fixed cost. அதனால net effect என்ன ஆகுது? காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் எதனால டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா fixed காஸ்ட்டும் கம்மி ஆகுது, வேரியபிள் காஸ்ட்டும் கம்மி ஆகுது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் கம்மி ஆகும். அதுக்கப்புறம் it will come to one minimum point, this point at which AFC and AVC cut. அதே இடத்துல இங்க மினிமம் பாயிண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? AVC will rise, AFC will fall. This fall in AFC and this rise in AVC are two components. இந்த ரைஸ் வந்து இந்த ஃபாலை விட அதிகமா இருக்கு, அதிகமா ரைஸ் ஆகுது. அதனால ATC இப்போ என்ன ஆகும்? This will also rise. புரியுதா? அதனால ATC will be having a U shape. First fall ஆகும், it will touch one minimum point, after which it will rise steeply. Did you understand? This is the graph. இப்போ இதில இருந்து we will formulate relationship between AVC and AFC. For that we will use schedule. இப்போ கிராஃபிக்கலா பார்த்துட்டோம், schedule wise tabular formatல பார்க்கலாம். First unit of output is increasing. கரெக்ட்டா? fixed cost is remaining constant. fixed cost நாலே கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும். thereby my cost is constant. Total fixed cost will remain constant. Average fixed cost will keep on falling. Correcta? What is my average fixed cost? Total cost divided by unit of output. Now here this cost will keep on falling. First irukkrappo 1000 will be my average fixed cost. After that it keeps on falling. This is number 1. Now total variable cost, it will keep on rising. எதனால it is rising? We already saw in the above graph la paathom. It is rising. Total cost is what? Summation of fixed cost and variable cost. Similarly, average total cost is the sum of average fixed cost and average variable cost. Marginal cost is additional cost incurred by producing one additional unit. Second unit produce பண்றதுனால the cost I am incurring is 40 rupees extra. இங்க அது எங்க வருது? 50, 90. So this is my marginal cost. Did you understand? ஏன் variable cost மட்டும் எடுக்கிறோம்? Why are we not taking fixed cost? இது எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட்டா தான் இருக்கும். என்னோட ப்ரொடக்ஷன் ஏறினாலும் இது வந்து எந்த ரிலேஷனும் இல்லை. அதனால you are not taking fixed cost. Variable cost மட்டும் தான் marginal costக்கு எடுப்போம். Did you understand? புரிஞ்சுதா இது? Now what happens? Average fixed cost is keeping on falling. கரெக்ட்டா? 500, 333 அந்த மாதிரி it is falling. Average variable cost is also falling. Marginal cost is also falling. இப்போ இந்த average variable costக்கும் marginal costக்கும் இருக்க relationship we will see. First productionல law of variable proportionsல also we saw average productக்கும் marginal productக்கும் இருக்கிற relationship பார்த்தோம். What is the relationship? When average product increases, average product is less than marginal product. Yes sir. Average product falls. When average product falls, marginal product is less than average product. So we have seen this relationship for average product and marginal product. அதே மாதிரி here we will see average cost and marginal cost. ரெண்டுத்துக்கும் என்ன relationship பார்க்கலாம். Now my average cost is falling. Correcta? Marginal cost also falls, but marginal cost is lesser than my average variable cost.
This is first relationship. Average cost is falling, marginal cost is lesser than my average cost. Same correct inge average product fall agappo marginal product is less, ingeyum average cost fall agrappo my marginal cost is lesser than that of my average variable cost. Next, now here my average cost is rising, correct 57 linde 60 agudhu. Here my average cost is rising, my marginal cost is also falling over here. Inga cost fall inge rise agudhu, cost is rising, here also my cost is rising, but here this is more than that of my average cost, correct here it is less and here it is more. So next relationship is what? Average cost rises, marginal cost also rises, but marginal cost is more than my average cost. This is my second relationship. Same ange adana paathom, average product increases, marginal product is more than that of my average product. Here also average cost increases, marginal cost is more than that of my average cost. Did you understand the relationship? This will come in MCQ la kepang. What is the relationship nu kekka matang, they will ask you, they will give options which is true appdin kepanga. So there you need to be vigilant, edu correct nu neenga kandupidichu ponum. Did you understand? Next, one more relationship. This is my average cost. Where is my average cost minimum? Minimum at 51.5. Minimum. Sorry, 49. No, where it is. We will see over here. Cutting cost, yeah. So here when we see average cost is minimum here, they say. இந்த இடத்துல both of them cut at this point at which my cost is minimum. இது ஏற்கனவே நம்ம இந்த graph பார்க்கும்போது பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? The same point ATC will also be there, that is minimum point. இது எந்த run? In the period? Short run. Short run la what did we see? Total cost, average cost, fixed cost, marginal cost. We saw graph enna relation paathom. Adukapro we saw schedule average cost ko marginal cost ko what is the relation we saw. Total product எதனால U shape ஆ இருக்கு, that one we saw. ஞாபகம் இருக்கா எதனால U shape ஆ இருக்கு? First it falls, minimum ல வந்துட்டு then it will rise. Why is it rising? Because my rise in average variable cost is greater than that of my fall in average fixed cost. Did you understand? Next we will go for long run. Short run la I cannot vary my factors immediately, correct but under a long run என்னோட factors என்னால change பண்ண முடியும். Under a fixed period of time ஒரு 10 years la capital என்னால change பண்ண முடியும். If I am going to take 1 month, will I be able to change? No. So under a long run all my factors, all my inputs are going to be variable. For long run what they say is that they are taking many short run curves. ஒரு short run curve எடுத்துக்கறாங்க. இந்த periodல this will be my curve. Again at this point in period this will be my curve. Third point, these are 3 short run curves and long runல என்னால இப்பவே வந்து plan பண்ண முடியும். 10 yearsல என்னோட ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னு நான் இப்பவே பிளான் பண்ணி இந்த ஷார்ட் ரன் கர்வ்ஸ்ல where should I be situated என்றதை I will plan. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி I will increase my plant capacity, I will increase my labor capacity, I will increase all other variable inputs. So I will compare many short run curves and I will decide at which point I should be located and அந்த short run curve க்கு ஏத்த மாதிரி I will increase or decrease my factors. So that is under long run. So in this curve we are having 3 short run curves they have given in this figure. Now what happens if I am going to produce OA, that is A, output A வரைக்கும் நான் produce பண்ணனும்னா I can produce in short run curve A itself, short run curve 1 itself. கரெக்ட்டா 1 ல produce பண்ணாதான் கம்மி காஸ்ட். When I am going to increase it to short run curve 2 ல produce பண்ணா என்ன ஆகும்? Cost will increase. Is it effective? No. So if I am going to produce A level of output then I should be in curve 1 only. அப்போ இதுக்கு தேவையான காஸ்ட், இதுக்கு தேவையான inputs தான் I should prepare myself. If I am going to produce D level of output then I will have to produce in short run curve 3. கரெக்ட்டா? If I am going to produce in short run curve 1 will I be able to produce பண்ண முடியாது because it is not meeting at all.
புரியுதா? ஸோ அண்டர் லாங் ரன் ப்ரொடக்ஷன் கர்வ் ஐ வில் டேக் மெனி ஷார்ட் ரன் கர்வ்ஸ், நிறைய ஷார்ட் ரன் கர்வ்ஸ் எடுத்து ஐ வில் கம்பேர் எந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு வேணுன்றதை நான் இப்போ டிசைட் பண்ணி ஃபார் தட் ஐ வில் ஆல்டர் மை லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னோட இன்புட்டை நான் மாற்றுவேன். பிகாஸ் அண்டர் லாங் ரன் ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் வேரியபிள், எல்லாத்தையும் வேரி பண்ண முடியும், அதனால நான் எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி. டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் economies and diseconomies of scale. First we saw what is economy of scale. Total product fall ஆகுது, எதனால fall ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். நம்மளோட அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டோட்டல் காஸ்ட் will fall. எதனால ஃபால் ஆகுது? பிகாஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன்னா காஸ்ட் வில் ஃபால். இப்போ நம்ம நார்மலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்பே இஃப் ஐம் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் இன் ஹோல்சேல் மார்க்கெட் மை காஸ்ட் வில் பி low. ரீட்டைல் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் காஸ்ட் வில் பி ஹை. வை? பிகாஸ் ஆஃப் எக்கனமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது காஸ்ட் வில் பி லோவர். So we are going to discuss economies and diseconomies of scale. This can arise from two factors, ரெண்டு factor. First one, internal diseconomies or external diseconomies or economies. Internal na it accrues only to my firm. என்னோட எஃபர்ட்னால என்னோட கம்பெனிக்கு மட்டும் வரக்கூடிய எக்கனமியோ இல்லை டிஸ்எக்கனமியோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்னல் எக்கனமிஸ். எக்ஸ்டர்னல் எக்கனமிஸ்னா எல்லா ஃபார்முக்குமே அது இருக்கும். It accrues to each and every competitor in the market. மார்க்கெட்ல இருக்க எல்லாருக்குமே அது பொருந்தும். That economy or this economy. That is a external economy. இதனால everybody will be benefited. Anybody can benefit from an external economy. But for an internal economy, only I can benefit. It is only for my firm. So, profit maximization will be possible under an internal economy. Did you understand? இன்டர்னலாக நான் ஏதாவது பண்ணாதான் எனக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாகும். எல்லாருமே அதை பண்ணிட்டா தென் வாட் வில் ஹேப்பன்? பீப்புள் மே கோ டு எனி பிளேஸ். கரெக்டாக? எனக்கு ப்ராஃபிட் அக்ரூ ஆகுமா ஆகாதான்றது இட் இஸ் நாட் சர்டன். கரெக்டாக? புரிஞ்சுதா? நவ் வி வில் see different economies. First one, technical. Technical economies means it is due to the technological factors which I am going to use. நான் யூஸ் பண்ணுற மெஷினரி, நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட், which raw material I am using, which knowledge, expertise level I am using, அதை பொறுத்து வரக்கூடிய economies or diseconomies is called as technical economies. Next, technology நல்லா இருந்தா what will happen? It will result in an economy. என்னோட technology level நல்லா இருந்ததுன்னா I will be able to produce more number of outputs with lesser cost. Profit maximization will be maximum. Now if I am going to have a lower technology level compared to my competitors, then what will happen? என்னால் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. டெக்னாலஜி வந்து லோவாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. மை அவுட்புட் வில் நாட் பி கிரேட்டர். கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட், ரெண்டு பேரும் இந்த சைட் வாங்க. யூ ஆர் லுக்கிங் அவுட் கான்ஸ்டன்ட்லி. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர்? அதான் இந்த சைடு வந்து உட்காந்துக்கோ. திஸ் சைட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு see. இங்கே வந்தால் அது பார்க்க முடியாதா? பார்க்க முடியுமா? ஐ எம் ஆஸ்கிங், ஐ பிளாக்கிங் திஸ்ன்னு கேட்குறேன். நான் பிளாக் பண்ணுறேன்னா அதை இல்லை, இங்கே உட்காந்தா தெரியுது இல்லை? பிகாஸ் தேர் யூஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி லுக்கிங் அவுட் சைட். இங்கே இருந்தால் அது தெரியுதா? தெரியக்கூடாது, நான் மட்டும்தான் தெரியணும். நெக்ஸ்ட், மேனேஜரியல் எக்கனமிஸ் அண்ட் டிஸ்எக்கனமிஸ். மேனேஜரியல்னா நான் எடுக்கக்கூடிய மேனேஜரியல் டிசிஷன்ஸ். நான் எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ்னால வெதர் ஐ எம் இன்கரிங் எக்கனமி ஆர் வெதர் ஐ எம் இன்கரிங் எனி லாஸ். தட் இஸ் நெக்ஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? டெக்னாலஜி. நான் யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி. மேனேஜரியல்னா நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய techniques. For example, centralization and decentralization. How am I going to extract work from my employees? நான் எப்படி எம்ப்ளாயிஸ் வந்து work extract பண்ணுறேன்? How am I organizing everything in the industry, in my company? எப்படி எல்லாத்தையும் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். That is managerial economy and diseconomy. Next, commercial economy means first economiesனாலே எதனால வருதுன்னா if I am going to increase my production scale, 1000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக 1500 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன், தென் வாட் வில் ஹேப்பன்? இட் வில் ரிசல்ட் இன் அன் எக்கனமி. இது கமர்ஷியல் எக்கனமி. அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால, பல்க் குட்ஸாக சேல் பண்ணுறதுனால வாட் இஸ் தி ப்ராஃபிட்? தட் இஸ் அக்ரூவிங். If I am going to purchase a loan from bank, my rate of interest will be lesser. நான் பே பண்ணக்கூடிய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி லெஸ்ஸர். ஆனால் தட் இஸ் அ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். நான் ப்ராஃபிட் இன்கர் பண்ணாலும் லாஸ் இன்கர் பண்ணாலும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி தான் ஆகணும். இதே ஐம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் மை ஓன் கேபிட்டல். என்னோட கேபிட்டலே நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன்னா வில் ஐ பி பேயிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்? ப்ராஃபிட் வந்தால் நான் அதை எடுத்துப்பேன். லாஸ் வரப்போயும் நான் வந்து இதுலேருந்து பணம் எடுக்கணும்னு எடுப்பேன்னா? No, I will not do that. So on that point of time, interest is not over there. Correcta?
that will influence my business. அது என்ன ஆகும் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பண்றப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்னால நெக்ஸ்ட் இயருக்கு எனக்கு வந்து பணம் இல்லாம இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இயர் பிசினஸ் பண்றதுக்கு. ஆனா கேபிட்டல்ல அந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இல்லாததுனால நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பிசினஸ் நல்லா பண்ண முடியும். ஒருவேளை நெக்ஸ்ட் இயர்ல இஃப் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபேவரிங் மீ இந்த காசுனால நெக்ஸ்ட் இயர்ல நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ விச் டிசிஷன் ஐ ஆம் டேக்கிங் டிபெஞ்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம். நிறைய வழி இருக்கு பணம் கிடைக்கிறதுக்கு பிசினஸ். ஸோ விச் ஐ ஆம் கோயிங் டு டூ. That is my financial economics. நான் எடுக்கிற decision. Again, managerial economics na administrationல எடுக்கிற decisions. Financialனா capital introduce பண்றதுக்கு நான் எடுக்கிற decision. Next. நம்ம economic profit calculate பண்ணும்போது எப்படியா இருந்தாலும் implicit cost சேர்க்கலாம். Yeah, economic profitல எடுப்போம். But in a business perspective, accounting profit மட்டும் தான் நம்ம எடுப்போம். P&L balance sheet போடுறப்போ we will take that only. So for that purpose we will take this. Risk bearing economies. ரிஸ்க் பியரிங்னா அதிகமாக ரிஸ்க் எப்போ வரும் நமக்கு நியூ லைன் புது லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் போகிறப்போவோ இல்லை என்னோட பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போவோ எனக்கு வந்து கூடுதலாக ரிஸ்க் வரும். கரெக்டாக? ஆல்ரெடி இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது. இன்னும் இதே பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்போ மை ரிஸ்க் வில் பி கிரேட்டர் தேன் தட் ஆஃப் இந்த பிஸ்னஸ். கரெக்டாக? இன்னும் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி ஆகும். ஆனால் ஒருவேளை அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா போயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு ரிட்டர்ன் வரும். Correcta? For this risk bearing, I am getting a greater return. So that will result in an economies of scale. If I am going to constrain myself and the risk bear பண்ண கூடாது அப்படினு நினைச்சேனா அந்த ரிட்டர்ன் எனக்கு வருமா? No. It can result in the opposite way also. ஒருவேளை பிசினஸ் நல்லா போணும்னா லாஸும் வரலாம். Then that will become a diseconomy. நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுனால எனக்கு லாஸ் வந்துருச்சு. That will be a diseconomy. First profit வந்ததுனா that will become a economy. எதனால இது வந்தது? நான் bear பண்ற ரிஸ்க்னால. So this is risk bearing economy and diseconomy. Did you understand? Now next we will go for external economy. இது எல்லாமே நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது. கேபிட்டல் எங்க வாங்கணும்ன்றது நான் முடிவு பண்ணணும். என் ஆஃபீஸ் எப்படி வேலை செய்யணும்ன்றது நான் முடிவு பண்றது. ரிஸ்க் எடுக்கணுமா வேணாமான்றது அகைன் நான் முடிவு பண்றது. லார்ஜ் ஸ்கேல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா ஷார்ட் ஸ்கேல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றதா அகைன் இட் இஸ் மை ஓன் டிசிஷன். ஸோ ஆல் தி அபவ் திங்ஸ் ஆர் internally accruing to one business firm. இது ஏன் பிசினஸ்க்கு மட்டும் தான் பொருந்தும். இப்போ next we are going to see external economies. This will be there for every firm in the market industry ல இருக்க எல்லா firmக்குமே இது இருக்கும். First, cheaper raw materials cheap-ஆ கிடைச்சதுன்னா what is the effect? Cost will reduce, profit will maximize. ஆனா இது is this accruing only to me? No. மார்க்கெட்ல இருக்க எல்லாருக்குமே raw material cheap-ஆ தான் கிடைக்கும். So this is one external economy. Okay, technological external economy. Thank you, sir. Coffee. ஒண்ணு சரியா சாப்பிட முடியாது. சரி எடுத்துனா சாப்பிடு. டெக்னாலஜிக்கல் இன்டர்னல்லையும் இருக்கு எக்ஸ்டர்னல்லையும் இருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக்கல் பார்த்தப்பயே டெக்னாலஜி சொன்னேன். அங்க இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேனா பண்ணலையா அதனால வரக்கூடிய எக்கனமி அண்ட் டிஸ்எக்கனமி. இங்க டெக்னாலஜிக்கல் எக்ஸ்டர்னல் எக்கனமினா வெதர் த டெக்னாலஜி இஸ் பிரசன்ட் இன் தி மார்க்கெட்லேயே ஒருவேளை அந்த மாதிரி டெக்னாலஜியே வரலைனா தென் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு யூஸ் தட். கரெக்டா? இப்போ வீடியோ ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்தாதான் வந்து நான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் தயாரிக்கணுமா நோக்கியா ஃபோன் தயாரிக்கணுமான்றது இருக்கும். If there are no smartphones in the marketல smartphone வரலனா will I be able to switch my production to smartphone? அது innovation பண்ணாம என்னால smartphone தயாரிக்க முடியும் if I am doing something new. So technological external economy na already technology வந்து வளர்ந்தாதான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். டெக்னாலஜியே இல்லாத இடத்துல அதை போய் யூஸ் பண்ண முடியுமா? சென்னையில் கிடைக்கிற வைஃபை நெட்வொர்க் வச்சு தான் இப்போ இந்த கிளாஸ் நடக்குது. சப்போஸ் இட் இஸ் சம் ரூரல் ஏரியாவில் இந்த கிளாஸ் நடத்த முடியுமா? நெட்வொர்க் வருமா? லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நெட்வொர்க் வராமல் நம்மளே கஷ்டப்பட்டோம். கரெக்டா? ஸோ அந்த ஏரியாவில் அந்த டெக்னாலஜி ஃபேக்டர் இருந்தால் தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். இங்கே நெட்வொர்க் இருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ரூரல் ஏரியாவில் எங்கேயாவது போய் மலைப்பகுதியில் போயிட்டு யூஸ் பண்ண முடியும், நெட்வொர்க் வரலைன்னா பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் எக்கானமி. இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே இது பொருந்தும். யார் வேணா இந்த வைஃபை யூஸ் பண்ணலாம். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கில்டு லேபர். லேபர் வேற, ஸ்கில்டு லேபர் வேற. லேபர் மீன்ஸ் எவ்ரிபடி ஆர் லேபர். skilled labor na they should have that knowledge. அதை implement பண்ணி they will be able to increase our production. அவங்களால முடிஞ்ச இன்புட்ஸ் கொடுத்து அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு இன்புட்ஸ் ஜாஸ்தியாக்கி கொடுக்குறவங்க தான் skilled labor. ஸோ
நல்ல தகுதியான லேபர் இருந்தால் தான் நம்மளோட ஃபார்ம் வந்து வளரும். கரெக்டா? எப்படி அந்த லேபர் வந்து ஸ்கில்டாக மாற்றுறது? நம்ம education. Education is in my hands? No, it is not in my hands. It is in the hands of society, government, schools, everybody are responsible. கரெக்டா? நல்ல ஸ்கூல் இருக்கணும், நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், அப்போ தான் பசங்களோட எஜுகேஷன் will be growing. So development of skilled labor is not in my control. எனக்கு வர லேபரை ஸ்கில்டாக மாற்றலாம், that is managerial decision. கரெக்டா? அது மேனேஜரியல் எக்கனமிக்ஸ்ல வரும். ஆனால் லேபரே இல்லைன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிகல்ஸ். இப்போ ஃபார்ம் இருக்கு, நீங்கள் போய் இன்டர் முடிச்சுட்டு ஆர்டிகல்ஷிப் சேருவீங்க. சேர்றப்போ இன் யோர் ஃபார்ம் யூ வில் சி தட் தேர் ஆர் நாட் மெனி பீப்புள். வேலை நிறைய இருக்கும், ஆனால் ஆர்டிகல் அசிஸ்டன்ட் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. எல்லா ஃபார்முக்குமே இது இருக்குது. எந்த ஃபார்ம் போனாலும் அங்கே ஆர்டிகல் அசிஸ்டண்ட்கான தேவை இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்கில்டு பர்சன், ஸ்கில்டு பீப்புள் ஆர் நாட் அவைலபிள். அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கே அப்போ அது ஒரு பாதிப்பு தானே. எல்லா சிஏ ஃபார்ம்ஸ்க்குமே இது ஒரு மேஜரான இது. கரெக்டாக? ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் எக்கனமி. growth of ancillary industry. இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வளருதுனால அது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே வளரும். கரெக்டா? அது சம்பந்தப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரிலாம் வளருதுனால அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுற ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் தேவைப்படும். இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வளருதுன்னா அதுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும். அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் தர இண்டஸ்ட்ரியும் வளரணும்ல. அப்போ ஆன்சிலரி இண்டஸ்ட்ரி நம்மகிட்டே பேசுறாரு. நம்மகிட்ட பேசல. டவுட் கேட்டாரான்னு தெரியலையே. ஓகே, growth of ancillary industry. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வளருறதுனால அது சார்ந்த மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாமும் வளரும். ஸோ அது எக்ஸ்டர்னல். அந்த இப்போ வளர்ற இண்டஸ்ட்ரிக்கு தட் வில் பிகம் அன் பெனிஃபிட். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் எக்கனமி அக்ரூவிங் டு தட் இண்டஸ்ட்ரி. திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர். நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். இதுவும் எங்கே வரும்? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டியில் வரும். டெக்னாலஜி பார்க்கும் போதே சொன்னோன்னா நல்ல கட்டமைப்பு இருந்தால் த நேஷன் வில் க்ரோ. அந்த மாதிரி பெட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தால் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே அதனால பெனிஃபிட் ஆகும். திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸ்டர்னல் எக்கனமி. நெக்ஸ்ட் எக்கனமிஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ சிஏ படிக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாம். ஒரு 20 years பேக் ஆர் 40 years பேக் when the ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் சிஏ பாஸ் பண்ணார்ல, அந்த டைம்ல $50 years back when first CA was there, did he know இந்த மாதிரி